the head of Christ, the head of the church is Christ, no? Amo na. Nga ito matuod mo yan nga hindi iya ang Santo Papa, no? Pwede na si mo. Okay. Bagay pastor ka, ate master mo na mga doctrines na mayo gina nga makabati kita sa imong pamahayag man. Sige. Brad Vincent, ma-start na ta? O sige, start now please. Okay. So, sa subong topiko naman na si about sa Papa or being the head of the church, kapatingin ko na based on the scripture that Jesus is the Christ and the head of the church. Dito sa may Colossians, kung basahan natin, sa may Colossians chapter 'Ang mga kabyanan na ang gambal sa buong diri sa pangita sang iyang pagkabasahon si Pastor Ronald Mendres ang Negros Christian Church na. Colossians chapter 1 sa verse 15, kung basahan natin dire, it's about the supremacy of Christ. Sa verse 15 ginambal, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the church, of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So din makita natin sa Colossians that when Paul was discussing to the church in Colossae about ang pagiging supreme ni Christ, pagiging siya kuno ang halimbawa nga ulo sa iya nga iglesia, sang body sa simbahan, the head is Jesus Christ, and everything on earth, visible man kuno invisible, He is the one nga naga-head sini. And dire gipakita na He has all the power and authority that gives and directs the church. Na church niya himo dire sa duta. So dire makita nato na ang ulo, kung may ulo may lawas, and ang lawas naman sila describe niya nga iya nga simbahan kag since hindi nato makita si Kristo physically, so we use the Bible as the authority in leading and directing the church, His body, according sa luyag sang Diyos. So that's why nagapati ko na ang ulo sa simbahan si Kristo, kag siya ang nagadumala sini paagi sa pag-usar niya sa mga tao nga nagausar sang iyang pulong para i-direct ini. And diri man mayiging mention naman di sa Biblia na ang simbahan ni Kristo sang time naging sugo ya ging istorya si Pedro about sa pagtukod niya sa simbahan niya. Nga ginambay ka na kay Pedro na on this rock I will build my church. And sa pagmuno niya dira kay Pedro, gingganya dire si Pedro sang dako nga responsibilidad para magiya sa iya nga simbahan. Kisa nakaangkon sang misinterpretation dire kay sometimes na naging direct or literal na pagtake na si Peter ang ginggaan dayon sang may aras authority, but doesn't mean diri nagsugod ang papacy nga law, because by that time sa Roman Empire dito pa nagsugod about 3rd century ang sugod sang papacy nga ini. But makita nato sa Acts 2:38, diri nagsulod ang kingdom ni God, where Peter preached the word. Diri nagapamatuod yung hinabal ni Jesus na you will be
you will build my church, because Peter was the key speaker in opening sang kingdom niya sa Acts 2:38, where many nations were baptized. Bago lang yun natapos ang pagpahayag 5 minutes ang atong bisita Pastor Ronald Mendres subong 5 minutes naman sa aton nga Professor Dr. Ray Intela. Start now.